Now we see the fundamental theorem of arithmetic. Now we see first statement. Every positive integer n greater than 1 can be expressed as the product of prime factors uniquely apart from the order of factors. Order means here we take prime factors in ascending order only. Okay, so once we see the statement, every positive integer n greater than 1 can be expressed as, that means n is greater than 1 positive integer, that means n starts with 2, 3, 4 positive integers only. So this n can be expressed as product of prime factors uniquely. Prime factors ga product of prime factors ga రాయొచ్చు, అది కూడా యూనిక్లీ ఓ నెంబర్కి ఒక ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ రాయగలం. ఓకేనా? సో ప్రూఫ్, let n greater than 1 be positive integer, not an integer, positive integer. You note down, n greater than be positive integer. Now suppose if n is prime itself, we have to nothing to do. ఎందుకని n can be expressed as product of prime, n itself prime, that is n itself prime, so there is nothing to do. Suppose if n is composite number, that means n is not prime number. Composite number means it's not prime number. If n is composite number, then it can be written as a product of numbers. It has so many factors, okay, more than 2 factors at least. Okay, if n is composite number, if n is prime itself, there is nothing to do. If it is not prime, that means n is composite number, then there exists a prime p1 such that n is equal to p1 into n1 for some integer n1. Okay ma, n is composite number, then it can be written as the product of 2 numbers. Here p1 is prime and into n1 is any integer. Okay ma, now you assume if there are 2 chances for n1, n is composite number, then n can be expressed as product of 2 numbers p1 into n1. p1 is prime, no doubt, n1 is any other number. Okay ma, now arises 2 cases, n1 may be prime or n1 may be composite. If n1 is prime, the next sentence, if n1 is prime, this is prime, here p1 is also prime, n1 is prime, then n is product of 2 primes. Okay, we stop the process here. See this one, if n1 is a prime, then n expressed as a product of prime factors. Okay, finish. Suppose n1 is composite, then what happens? If n1 is composite, no ma, this is not n2. If n1 is composite number, you correct it ma, this is n1. n1 is composite number, then n1 can be expressed as product of any other 2 numbers. It can be written as, in place of n1 you put p2 n2. If n1 is composite number, then it can be written as product of 2 numbers. Okay, then n1 becomes p1 into, in place of n1 it is composite number. If it is n1 is composite number, then it can be written as p1 as it is n1 plus p2 n2 for some integer n2. Then also arises 2 cases. What is the, here you observe n is equal to p1 into p2 into n2, product of p1 p2 n2, already p1 prime p2 prime. Here also 2 cases we have, n2 is prime or n2 is composite. If n2 is prime, then n can be expressed as product of 3 prime numbers. It is over, అక్కడ స్టాప్ చేసేయచ్చు. బట్ n2 కాంపోజిట్ నెంబర్ అనుకోండి, అగైన్ యూ రైట్ ఇట్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ p3 n3. సో వీ కంటిన్యూ ద ప్రాసెస్ when we get in RHS all the integers are prime numbers. Okay, now finally we get n is product of all prime numbers. Okay ma, right. I repeat here, if n1 is composite number, there exists prime number p2 such that n is equal to p1 into, if n is composite kabatti p2 n2. Next, if n2, 2 cases, prime or composite. If n2 is prime,
These three are prime. N is product of prime factors. Adhe ikkada rasam. If n2 is prime, then expressed as product of prime factors. All three are prime factors. If next step, it is composite number, we continue the process. Write this as P3N3. Here, n greater than n1 and n1 greater than n2 greater than and so on. Okay. The last number nr is very less value. So, the process does not continue infinitely. Values తగ్గుతూ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎక్కడ దగ్గర స్టాప్ అవుతుంది ప్రాసెస్. ఆఫ్టర్ ఫైనట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ we get n is equal to p1 into p2 and so on pk, where all pi's are prime. That means p1, p2, these are all prime. So, n is finally product of all prime numbers. This is the fundamental theorem. Corollary: any positive integer n greater than 1 can be written uniquely in a canonical form. N is equal to p1, ఇది a1 మా suffix లో ఉండాలి, p1 power a1 into p2 power a2 and so on pr power ar, where ai's are plus value integers I, plus value integer I. ఇక్కడ ai means a1, I place లో 1, next I place లో 2, a2, I place లో r, I is 1 2 3 4 and so on. అదే ఇక్కడ రాసాం. It is not capital I ma, small I is equal to 1 2 and so on, and each prime such that p1 less than p2 less than pr. What does it means? We take n is positive integer. It can be uniquely expressed in canonical form. This form is called canonical form. What is that? N is equal to p1 power a1 into p2 power a2 and so on. Here you see ma, p1 less than ante first prime least value, p1 less than p2. Second one kante first one least value ante smallest, next greater than this, next greater than this, next greater than this. This means ascending order. Prime numbers are in ascending order. Uniquely expressed it అంటే అందరూ ఇష్టం వచ్చిన ఆర్డర్ రాయకూడదు అనమాట. జస్ట్ లీస్ట్ వాల్యూతోనే స్టార్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ వేసే నంబర్ లెస్ దెన్ సెకండ్ నంబర్, లెస్ దెన్ థర్డ్ నంబర్. ఓకే, లైక్ దిస్. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద కరోలరీ? ద ఫండమెంటల్ థీరమ్ ఈస్ every positive integer n greater than can expressed as the product of prime factors uniquely. Its corollary is the prime number n, any positive number n can be expressed in the canonical form. This is called canonical form, where p1 p2 pr are prime numbers. These are a1 a2 are its powers, uniquely expressed in canonical form. Uniquely means all get only one form. Here you maintains the order p1 less than p2 and so on pr. This means prime numbers are in ascending order. So we prove this by using fundamental theorem. This is corollary of fundamental theorem. So we write proof here. By fundamental theorem we have n is equal to product of prime numbers. We know it. In this decomposition, primes p1 p2 pr may be repeated. Okay ma, for example n is equal to, I think it is 48 అనుకోండి. It can be written as 2 into 24, 2 prime number into 24. మళ్ళీ 24ని 2 into 12 అంటే 2 is repeated prime number here. It can be written as 2 into 2 means 2 square. So here in these primes some may be repeated. Now we write it as n is equal to, నేను ఇందాక చెప్పానే 2 into 2 రావచ్చు అంటే 2 స్క్వేర్. ఓకేనా? ఇది p1 పవర్, p1 మీన్స్ 2 అనుకుంటే p1 పవర్ సమ్ వాల్యూ, స్క్వేరో క్యూబో ఏదో ఒకటి వస్తుంది. కాబట్టి హియర్ బై ఫండమెంటల్ థీరమ్ వీ హ్యావ్ n ఈస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇన్ దిస్ డీకంపోజిషన్స్ దీస్ ప్రైమ్స్ మే బీ రిపీట్ అవుతున్నాయి అంటే 2 into 2 into 2 వచ్చింది, 2 క్యూబ్ రాస్తామన్నమాట. సో ప్రైమ్స్ ఆర్ రిపీటెడ్, దెన్ they can written as their powers annamata. So one can be written as n is equal to p1 power a1 into p2 power a2 and so on pr power ar. Here the condition must be p1 less than p2 and so on less than pr. ai greater than or equal to 1. ai means a1 greater than or equal to 1 means square, a square.
ఇది p1 స్క్వేర్ p1 క్యూబ్ అలా ఉండొచ్చు అనమాట. See the example. 105 can be written as 5 into 21, that is 5 into 3 into 7. These three are prime numbers. So this is one way. 105 can be expressed as prime factors 5 into 3 into 7. Another person expressed it as 105 is equal to 3 into 35, 3 into 7 into 5. Another person expressed 105 as prime factors like this, 7 into 3 into 5. You observe these three are different forms. But what is the fundamental theorem? It can be the number n place lo we have 105. The number n can be expressed in as the product of prime factors uniquely అని చెప్తున్నాం. But these are the different ways. So use the condition, we get unique form. What is that condition? The first prime p1 less than p2 less than p3. That means ఈ వాల్యూస్ లీస్ట్ వాల్యూస్తో స్టార్ట్ అయ్యి అసెండింగ్ ఆర్డర్లో వెళ్ళాలి. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ రాంగ్ బికాస్ 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 3. నో, అలా ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ 3 లెస్ దెన్ 7. ఓకే, బట్ 7 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 5. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ మెథడ్. బట్ వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్? 105 can be written in these different ways, but the order is different here. ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్లో రాసేటప్పుడు ఆర్డర్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇన్ ఆల్ కేసెస్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ రిమైన్ సేమ్ 3, 5, 7 కానీ ఆర్డర్ ఈజ్ డిఫరెంట్. బట్ ద స్టాండర్డ్ ఫామ్ బై ఫండమెంటల్ థీరమ్, ద స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రైమ్ ప్రోడక్ట్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఇన్ ది అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఓన్లీ. దిస్ ఈజ్ ద ఫండమెంటల్ థీరమ్. This is the fundamental theorem. Now you tell the correct one, ma. Anybody? Yes, it is 105 is equal to 3 into 5 into 7. That is correct one. Okay. So 105 is equal to 3 into 5 into 7. Here this number 105 expressed as product of 3 prime factors maintaining the ascending order. So this is unique way of writing 105 as prime products. Okay, ma? Is it understand? Now we see problems. What is the first problem? Represent 144 as the product of prime factors. Product of prime factors ga rayali by using fundamental theorem ane artham. Prime factors anagane. Or question is in another way. One way of question is represent 144 as product of prime factors. What is the another way? The question is asking in another way is factorize integer 144. 144 ni factorize cheyandi ante write in the factors. Okay ma? See this one 144 start with the least prime 2 into 72, right? Next 2 as it is. అగైన్ ఎలా ఉంది ఇది? n ఈజ్ ఈక్వల్ టు p1 ఇంటూ n1 లాగుంది. p1 ఇంటూ n1 లాగుంది తీరం పరంగా చెప్పాలంటే. నెక్స్ట్ ఈ n1 కాంపోజిట్ కాబట్టి మళ్ళీ దీన్ని 2 ఇంటూ అంటే సెకండ్ ప్రైమ్ p2 ఇంటూ మళ్ళీ n2గా రాసాం. మళ్ళీ దిస్ ఈజ్ నాట్ ప్రైమ్ కాబట్టి మళ్ళీ దీన్ని చేస్తున్నాం. సి హియర్ 144 ఈజ్ స్టార్ట్ విత్ లీస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ 2 ఇంటూ 72. ఈ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నాట్ ప్రైమ్, ఇట్ ఈస్ కాంపోజిట్. సో మళ్ళీ దీన్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్గా రాయడానికి ట్రై చేయండి. దెన్ వీ గెట్ 2 యాజ్ ఇట్ ఈస్. ది 72 కాంపోజిట్ నెంబర్ యాజ్ రిటర్న్ యాజ్ 2 into 36. నెక్స్ట్ 2 యాజ్ ఇట్ ఈస్, 2 యాజ్ ఇట్ ఈస్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ప్రైమ్ కాబట్టి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయకూడదు. మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి, ఇది కాంపోజిట్ నెంబర్ కాబట్టి 36. 2 into 18. అగైన్ 2 into 2 into 2. Here 18 is not prime, composite number, so write it as factors. మళ్ళీ రాసాం 2 into 9. Then 2, 2, 2, 2, 4 2s as it is. 9 is composite number, write it as prime factors 3 into 3. Now you observe ma, 2, 2, 2, 3, 3 all are prime numbers. So there is no composite number here, so we stop the process here. Finally we have 2 into 2 into 2 power 4 into 3 square. Here it is in the form of n is equal to p1 power
a1 into p2 power a2. p1 power 4 into p2 power 4. These 2 and 3 are prime factors. Ascending order is important. 2 less than 3. Okay. This is unique way we express 144 as product of prime factors. Okay, ma? I think all of you understand. See the next problem. Express 560 as product of prime factors. Start with 2. Very sorry, there is 0. Ma. You put 560 in your notebooks. You put it is 560. 0 is there. It is missed in the typing. 560. The given number is equal to 2 into 280. Now 2 as it is into, again factorize this, 2 into 140. Next 2 into 2 as it is, again it is composite number, 2 into 70, prime factor, least prime factor. Next 2 into 2 into 2, 3 times, then again 2 prime factor, 2 into 35. Next 4 2's are there into 35. What is the next prime factor? 2 తో ఫ్యాక్టరైజ్ కాదు ఇది, 2 ఇంటూ లేదు, 35 ఫ్యాక్టర్స్లో 2 లేదు, 3 కూడా లేదు, 4 ఉండదు, 5 ఉంటుంది, 5 into 7. Now you observe ma, this is 2 power 4 into 5 power 1, 7 power 1, 2 5 7. This is ascending order. So this is the required product of prime factors for 560. For 560. Okay ma? Now you see the next one. Express 2010 as product of prime factors. Okay ma. This is your choice. See this one. In first two problems we have given smallest numbers 144 and 560. You follow this method. Okay, 2 into 2 into 2. Otherwise you should follow like this also. షార్ట్ డివిజన్ అంటే డైరెక్ట్గా 2 ఇంటూ ఎంత ఉంటుందో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేకపోతే, ఇది ఈవెన్ కాబట్టి కంపల్సరీగా 2తో డివైడ్ అవుతుంది. కాబట్టి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ 2తో స్టార్ట్ చేయండి. 2తో డివైడ్ చేస్తే ఇంత వస్తుంది. దట్ మీన్స్ 2 ఇంటూ దిస్ వన్, 2 ఇంటూ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ 3తో డివిజబుల్లా కాదా వీ అబ్జర్వ్. సమ్ ఈస్ 12. 1 + 1 + 5 + 5, 12 ఈజ్ డివిజబుల్ బై 3. కాబట్టి 3తో డివిజబుల్ చేయండి. 3 3's. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 3 8's 25, 24, 1 ఉంటుంది, 3 5's అంటే 3 ఇంటూ దిస్. నెక్స్ట్ 5తో డివైడ్ చేయండి. అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ అమ్మా. డివిజబుల్ మీన్స్ ఫ్యాక్టర్స్. నెక్స్ట్ 5తో డివిజబుల్ 77, 7 ఇంటూ 7 11's, 11తో చేస్తే 1. నా 2310, 2310 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 2 ఒకసారి వచ్చిందమ్మా, 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 5 ఇంటూ 7 ఇంటూ 11. ఇలా కూడా చేయొచ్చు. ఓకేనా? లేదు మేము ఇందాక చేసినట్టు చేస్తామంటే 2310 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఎంత ఉండాలి ఎలా తెలుస్తుందమ్మా మనకి? 2 ఇంటూ ఎంత తెలీదు, డివిజన్ చేయండి. 2 ఇంటూ 1155 వేయచ్చు. నెక్స్ట్ 2 ఇంటూ ఈ 1155 ప్లేస్లో 3 ఇంటూ 385 రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేయండి అలాగా. లేదు ఇలా చేస్తే 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 5 ఇంటూ 7 ఇంటూ 11 అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉందమ్మా. పవర్ వన్స్ అని అర్థం అన్నిటికీ. సేమ్ ఇదే మెథడ్లో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఫ్యాక్టరైజ్ 234. 234 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మీరు మామూలుగా చేస్తే చిన్న నెంబరే కాబట్టి 2 ఇంటూ 117 వస్తుంది. 117 అంటే 3తో పోతుంది. 117 3 ఇంటూ సమ్ వాల్యూ, మళ్ళీ అది 3తో పోతుంది, లాస్ట్ 13. సో దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఫామ్. లేదు మేము ఇలా ఫ్యాక్టర్స్ చేయము, ఇలా చేస్తాము అంటే 2తో చేస్తే 234 వస్తుంది. 234 2తో డివైడ్ చేస్తే 117. నెక్స్ట్ 3తో చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా? నేను ఇందాక చెప్పింది అదే, 234ని 2 ఇంటూ 117 రాస్తాం. నెక్స్ట్ 117 ప్లేస్లో 3 ఇంటూ 39 రాస్తాం. నెక్స్ట్ 39 ప్లేస్లో 3 ఇంటూ 13 రాస్తాం. అక్కడ ప్రాసెస్ 13 దగ్గర ఆగిపోతుంది. సో 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 13, దట్ మీన్స్ 2 ఇంటూ 3 స్క్వేర్ ఇంటూ 30. ఓకేమా? వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్?
What are these problems? We are doing these problems by using fundamental theorem. What is the fundamental theorem? Every integer, positive integer, can be expressed as the product of prime factors. Unique way is write the prime factors in ascending order. Already we have seen two ways మా ఇది చేయడానికి టూ వేస్ చూస్తున్నాం. ఏంటో టూ వేస్, ఇలాగా ఫ్యాక్టరైజ్ ఇక్కడే చేసుకుంటూ వెళ్ళడం, లేదు పెద్ద నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇఫ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ బిగ్గెస్ట్ నంబర్స్ దెన్ యూ సీ 230 లైక్ దిస్ షార్ట్ డివిజన్లో చేయొచ్చు, లేదు ఇలాగే చేయొచ్చు. 234 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into 117. నెక్స్ట్ 2 into 117 మీన్స్ 117 ప్లేస్లో 3 into 39. నెక్స్ట్ 39 ప్లేస్లో 3 into 13. వీ గెట్ 2 into 3 into 3 into 13. మీరు ఈ డివిజన్ మెథడ్ చేసేటప్పుడు 1 వచ్చేదాకా చేయాలమ్మా ప్రాసెస్. ఇంటూ 1 ఉందని 1 రాయకూడదు, 1 ప్రైమ్ కాదు కాబట్టి ఇంటూ 1 చేయొద్దు. ఓకే ఓకేమ్మా.